The question is, how do we get the support of the Commission to make sure that these issues are brought to the fore and to the light of the country so that commitments are made to address this issue? And so this is an important space, and I do want to appreciate that a lot of progress has been realized, and we can take it forth in the next session. I am Honorable Farah Maalim from the Kenyan National Assembly. I attended the African Commission for Human and People's Rights conference in Dakar, Senegal. It's important for us to face some of these challenges of the modern days as a continent together. It's very important that the continent moves together. We don't want to get into a situation in which certain parts or regions of the continent make leaps and strides in attaining human and people's rights, and certain parts also suffering the scourges of the extreme violations of their basic human and people's rights. So I think this conference was very good, and we have agreed on a number of things. And one of it is to domesticate the Commission's work so that they work with very grassroots-based people, rural folks. This does not have to become an elitist kind of a body where people meet only in capital cities and where lawyers, engineers, and doctors are the ones who contribute. It's important for them to understand the problems, the human rights problems of the peoples in the very, very, simple and very humble rural settings. Of the raw minerals and resources of the African continent. And the people who are responsible for that are known. It's the first world. They must be able to prepare themselves for reparations as well as compensation. Thank you. ميمونة السيد رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب. نحن اليوم نشارك في الملتقى الأول للآليات الخاصة بحقوق الإنسان كمجلس وطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تعنى بحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
على المستوى الوطني وعلى المستوى كذلك الدولي. إذا باعتباره كذلك آلية تساهم بمعية مجموعة من الشركاء في التتبع تنزيل السياسات العمومية ومدى ملائمتها مع التشريعات الوطنية وكذلك المواثيق الدولية. الملتقى يشكل فرصة يعني فريدة من نوعها من أجل تبادل التجارب من طرف كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من مختلف دول القارة الإفريقية، وهو كذلك يشكل فرصة للترافع عن قضايا حقوق الإنسان إما على المستوى الجهوي الوطني أو الدولي. My name is Wangeshi Grace Kahuria. I'm the Executive Director of the Independent Medical Legal Unit, which is a national civil society organization based in Kenya. I am attending the first joint session of the African Commission on Peoples and Human Rights, and it is indeed a great opportunity for the Commission, for civil society, for governments to sit and talk around issues pertaining to human rights and the status of human rights in Africa. I do want to acknowledge that this has been a great space to share our thoughts, to share our experiences, to share and articulate issues around the status of human rights in Africa. Now, what I'm taking home is the importance of leveraging on the different mandates of the different levels of governance within the Africa Commission, but also the relationship between civil society, the academia, and the Commission. Of great importance is a convening space that the Commission brings, the fact that it is able to gather all of us from Africa to a session where we can discuss without fear, we can discuss without any form of intimidation, we can discuss from the realities of the organizations and the spaces that we serve. And we do realize that the provisions of the different international instruments, the different protocols provide for us the legal impetus on how to manage, to monitor, to report on human rights in Africa. Now, coming from Kenya, I really are delighted that Kenya is one of the countries that has submitted its reports, the state reports on human rights, and I think that is a fundamental, that's fundamental progress that the country has made. However, it's not just about submission of reports, it's about articulation of human rights in the country. IMLU is an organization that focuses on issues around torture, on issues around the right to picket, the right to assembly, the right to association, the right to expression. And from our work and from the conversations that we've had, from the monitoring that we have had, we note that this is a space that requires a lot more work. And so the question is, how do we get the support of the Commission to make sure that these issues are brought to the fore and to the light of the country so that commitments are made to address this issue? And so this is an important space, and I do want to appreciate that a lot of progress has been realized, and we can take it forth in the next session.
I'm honored as the ambassador of Somalia to Ethiopia and AU to join the platform which brought together stakeholders across the continent to foster dialogue and exchange views as we assess the challenges in achieving aspirations 3 of Agenda 2063, an Africa of good governance, respect for human rights, justice, and rule of law. The final declaration of the forum called on exclusive and dialogue, including non-governmental actors, researchers, and senior expertise, so that we will have a society with human rights advocacy. So this was a platform that brought all stakeholders from non-governmental organizations, human rights activists, and also member states. It was very fruitful and very productive discussions for the last 3 days, and we are grateful for the outcome of that. Thank you very much. Chers délégués, chers collègues, chers invités, je suis Atem Essayem, président du comité pour la prévention de la torture depuis l'année 2017. C'est avec une grande émotion que nous commémorons aujourd'hui le 20e anniversaire du comité pour la prévention de la torture en Afrique et le 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'UNCAT. En tant que président du comité pour la prévention de la torture en Afrique, c'est avec humilité que je saisis l'occasion de m'adresser à vous et de réaffirmer notre engagement inébranlable en faveur de la prévention de la torture et des mauvais traitements sur notre continent. Aujourd'hui, je suis fier de souligner l'importance de l'observation générale numéro 4 sur le droit à réparation des victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté en 2017. Ce document historique fournit des orientations cruciales pour garantir la justice et les réparations aux victimes en reconnaissant leur dignité et leur droit à réparation. En outre, je tiens à souligner l'importance des règles d'Abidjan sur l'établissement et le fonctionnement des mécanismes d'alerte et de rapport à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles constituent un outil essentiel dans nos efforts collectifs pour renforcer les mécanismes de responsabilisation et prévenir la torture dans toute l'Afrique. Alors que nous commémorons ces anniversaires, nous devons également redoubler d'efforts pour renforcer l'état de droit et promouvoir les droits de l'homme sur notre continent. Grâce au plaidoyer, au renforcement des capacités et à la collaboration avec les gouvernements et la société civile, nous pouvons œuvrer à l'éradication de la torture sous toutes ses formes. Permettez-moi de partager avec vous une réflexion personnelle. Cette route que nous avons parcourue n'a pas été facile. C'est un honneur pour moi de continuer l'œuvre entamée par mes prédécesseurs qui avaient en charge ce comité. Les défis sont grands, sont multiples, ils sont difficiles et n'ont jamais été faciles à relever. Je voudrais prendre un moment pour rappeler et saluer la mémoire de feu Jean-Baptiste Nirongero, un collègue vénéré qui a joué un rôle essentiel dans la rédaction des lignes directrices de Robben Island. Son héritage continuera à nous inspirer dans notre quête de justice et de dignité pour tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès du Comité pour la prévention de la torture en Afrique au cours des 2 dernières décennies. Votre dévouement, votre passion et votre engagement nous inspirent à œuvrer pour un monde meilleur et plus juste. Je vous remercie. Saudações aos estimados delegados, colegas e amigos. O meu nome é Maria Teresa Manuela. Sou relatora especial para as prisões, condições de detenção e policiamento em África e também membro do Comitê para a Prevenção da Tortura em África. Ao reunirmos-nos hoje aqui para celebrar momentos importantes na jornada rumo aos direitos humanos e à dignidade, é com profunda honra que me dirijo a vós como membro do Comitê para a Prevenção da Tortura em África. Ao longo das últimas 2 décadas,
o CPTA tem estado na vanguarda da proteção dos direitos dos detidos em todo o mundo e no continente africano. Através do seu empenhamento inabalável na prevenção da tortura e na garantia de condições de detenção humanas, o CPTA tem desempenhado um papel essencial na promoção de uma cultura de respeito pelos direitos humanos nos sistemas prisionais. Do mesmo modo, a Convenção contra a Tortura é um farol de esperança e justiça, servindo de norma universal contra a tortura e outras formas de maus tratos. Durante 4 décadas, proporcionou um quadro para os Estados cumprirem as suas obrigações e responsabilizarem os autores de atos de tortura. No entanto, apesar dos progressos registrados, temos de reconhecer que ainda há muito a fazer. Demasiadas pessoas em África continuam a sofrer tratamento desumano nos centros de detenção, desde a sobrelotação aos cuidados de saúde inadequados, da violência à falta de acesso à representação legal. Os desafios são muito e complexos. Como relatora especial para as prisões e condições de detenção e policiamento em África, estou empenhada em trabalhar incansavelmente com os governos, as organizações da sociedade civil e os parceiros internacionais para resolver estas questões prementes. Temos de trabalhar no sentido da plena aplicação das diretrizes de Robben Island e de outros instrumentos relevantes, garantindo que todas as pessoas privadas de liberdade sejam tratadas com dignidade e respeito. Além disso, temos de redobrar os nossos esforços para erradicar a tortura em todas as suas formas e responsabilizar os seus atores. Isto exige não só uma reforma legislativa, mas também uma mudança nas atitudes sociais no sentido de uma tolerância zero em relação à tortura e aos maus tratos. Em conclusão, reafirmemos o nosso empenhamento na nobre causa da promoção e proteção dos direitos de todos os indivíduos, incluindo os que se encontram em situação de detenção. Juntos podemos construir um futuro em que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e sem exceção. Muito obrigada. Bonjour, je m'appelle Idrissa Sow. Je suis président du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique. Je suis également vice-président du comité pour la prévention de la torture en Afrique. C'est pour moi un profond honneur de m'adresser à vous en cette occasion mémorable. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 20e anniversaire du comité pour la prévention de la torture en Afrique et le 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c'est pour nous une grande opportunité de jeter un regard sur les étapes franchies et d'exprimer par la même occasion notre engagement renouvelé à relever les défis dans la noble cause de l'éradication de la torture sous toutes ses formes. Des progrès significatifs ont été réalisés dans nos efforts pour lutter contre la torture et défendre les droits de l'homme. Nous avons noté la mise en place de mécanismes nationaux de prévention dans plusieurs États africains, assurant une surveillance cruciale des lieux de détention et renforçant ainsi les mécanismes de responsabilisation. De plus, notre attention est portée sur le développement de la législation et des modèles visant à criminaliser la torture et à jeter les bases de réformes législatives promouvant l'interdiction et la prévention de la torture. Cependant, notre travail est loin d'être terminé. Nous devons continuer à plaider en faveur de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture, ainsi que du protocole facultatif se rapportant à cette convention et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par tous les États africains. Ces instruments sont des outils essentiels de notre point de vue dans l'arsenal destiné à combattre la torture et à garantir la protection des droits des détenus. De plus, la mise en œuvre des instruments de soft law relatifs à la torture, tels que les lignes directrices de Robben Island, reste pour nous une grande priorité. Nous sommes convaincus qu'en travaillant en étroite collaboration avec les États et les organisations de la société civile, nous pouvons promouvoir l'incorporation de ces lignes directrices dans la législation nationale et les pratiques en renforçant ainsi les protections
qui sont dus aux détenus et en prévenant la torture. En regardant vers l'avenir, notre comité est résolument engagé à jouer un rôle de leader dans la lutte contre la torture. Cela implique des engagements plus étroits avec les États et les organisations de la société civile pour garantir que les voix des victimes soient entendues et que leurs droits soient respectés. En favorisant le dialogue et la coopération, nous pouvons développer des stratégies innovantes pour relever les défis émergents et promouvoir la responsabilité des auteurs de torture. Je vous remercie pour votre aimable attention. Congratulations and happy birthday to the Committee for the Prevention of Torture in Africa, the CPTA, on the occasion of its 20th anniversary. My name is Barbara Bernat. I'm the Secretary General of the Association for the Prevention of Torture, APT, an international non-governmental human rights organization based in Geneva, Switzerland, working worldwide to prevent torture. And we were closely associated to the CPTA from the beginning. Let me mention here 3 highlights. First, cooperation. It started back when the APT proposed to the African Commission at its 28th ordinary session to organize a joint workshop for the effective implementation of Article 5 of the African Charter on Human Rights, prohibiting all forms of torture and ill treatment. This workshop took place in February 2002 in Robben Island, and it drafted concrete guidelines on the prohibition and prevention of torture in Africa, the so-called Robben Island Guidelines. The guidelines were adopted by a resolution by the African Commission in 2002. This resolution also establishes a follow-up committee to support their implementation, composed of commissioners, the APT, and experts. It met for the first time in 2004 and was later renamed the CPTA. But behind institutions, there are persons. And my second highlight is paying tribute to one person who played a key role in this journey, my former colleague and friend, Jean-Baptiste Nizuru-Geho, who so sadly passed away last November. He was one of the drafters of the Robben Island Guidelines, and he was also in the first meeting of the CPTA and was a member until 2019 when he retired. And we are also celebrating his legacy here today. The third highlight is the key role of the CPTA in implementing the vision of torture prevention in Africa enshrined in the Robben Island Guidelines. For example, on the first hours of detention, it mentions the importance of basic safeguards such as access to lawyers, and these safeguards are now integrated in the principles on effective interviewing for investigations.
ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया। इसकी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे छुड़ा दिया।
salah lagi भगवान ने मुझे दूसरा मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा मेरे अंदर हेपेटाइटिस सी बीमारी है तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा Honorable Hussein Tomasi, Solicitor General and Legal Secretary of the Republic of the Gambia, representing His Excellency Honorable Dauda A. Jallow, Attorney General and Minister of Justice of the Republic of the Gambia. Honorable Remingo Elumbu, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Excellencies, Ministers of State online, Honorable Vice Chairperson and Commissioners of the African Commission on Human and People's Rights, distinguished delegates of states parties to the African Charter following online, representatives of national human rights institutions, intergovernmental and non-governmental organizations, distinguished ladies and gentlemen. Good morning from Banjul, the seat of the African Commission on Human and People's Rights. Once again, we have come to the end of 21 days of a statutory session of the African Commission on Human and People's Rights, which is characterized by mutual dialogue among all human rights stakeholders in public session, as well as extensive and intensive reflections and deliberations by the Commission in private session towards advancing the human rights frontier on the continent. Through this session, which is the 79th ordinary session of the Commission, held in a hybrid format, the Commission has underscored yet again the importance of dialogue and the collective dedication of all key stakeholders
to upholding the fundamental rights of our people, the citizens of the continent. And as well, it has demonstrated and affirmed its unwavering commitment as a premier continental human rights body towards advancing human rights for a more just and equitable continent towards the Africa that we all want. My name is Abiola Idowu-Ojo, Acting Secretary to the African Commission on Human and People's Rights and Master of Ceremony for this event. And it is my honor and pleasure to welcome you to the closing ceremony of the 79th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. We thank you for joining us. Before I present the program for this closing ceremony, we will have the anthem of the African Union. And in that regard, I kindly request Your Excellencies, Honorable Commissioners, distinguished Solicitor General, and all participants to rise and assume a solemn posture for the African Union anthem. May we rise, please. Thank you. Thank you very much. Be seated. Thank you. The order of things for this closing ceremony will be as follows. We will begin with the read final communique for the session by Honorable Commissioner Lisa Musimi-Ogana. This will be followed by the statement of the Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Commissioner Remy Ngoy-Lumbu. After that, we will invite the Honorable Solicitor General and Legal Secretary of the Republic of the Gambia, Honorable Hussein Tomasi, representing His Excellency the Honorable Attorney General and Minister of Justice, to deliver the closing statements and to declare the 79th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights officially closed. The closing ceremony will be followed immediately by a press conference right here in this room. I now call upon Honorable Commissioner Lisa Musimi-Ogana to read the final communique. You have the floor, Honorable Commissioner. The chairperson of the African Union, African Commission for Human and People's Rights, Mr. Remy Ngoy-Lumbu, Your Excellency, the Attorney General represented by the Solicitor General of the Republic of the Gambia, the Vice Chair of the Commission, Commissioner Janet, Honorable Commissioners present, colleagues, staff of the Commission, interpreters. It is my pleasure in my capacity as the country rapporteur of the Gambia, where this session is held, to read the final communique of the 79th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights, held between 14th May and 3rd June 2024. In accordance with Article 64(2) of the African Charter on Human and People's Rights, read in conjunction with Rule 27 of the Rules of Procedure 2020 of the Commission held its 79th Ordinary Public Session in a hybrid format from 14th May to 3rd June 2024 in Banjul, Republic of the Gambia. 2,
The opening ceremony took place on the 14th May 2024 at the Mbakadaji Hotel. It was presided over by His Excellency Dr. Mamadou Tangara and the Honorable Commissioner Remi Ngoy-Lumbu, Chairperson of the Commission. 3. The debates of the session were chaired by the Honorable Commissioner Remi Ngoy-Lumbu, Chairperson of the Commission, assisted by the Commissioners. The following members of the Commission attended the session. 1. Honorable Commissioner Janet Ramatului Saleh Jai. 2. Honorable Commissioner Solomon Ayel Ndeso. 3. Honorable Commissioner Hatim Hessem. 4. Maria Teresa Manuela. 5. Commissioner Zakaria Mandeg. 6. Honorable Commissioner Idrissa Sow. 7. Commissioner Obina Garisha Topsisono. 8. Commissioner Ita Musimi Ogana and Commissioner Sama Tesi Safa. 5. Important statements were made during the opening ceremony by 1. Anna Foster, Executive Director, the African Center for Democracy and Human Rights Studies, speaking on behalf of the NGO Forum Steering Committee. 2. Mr. Joseph Whittle, representing the Network of National Human Rights Institutions. 3. His Excellency Olof Skog, European Union's Special Representative for Human Rights. 4. Ms. Maymunk Laureston, Regional Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 5. Honorable Dinja Mama Mahamat, 4th Vice President of Pan-African Parliament. 6. Honorable Ava Gava, Vice Chair of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. 7. Honorable Judge Modibo Soko, Vice President of the African Court on Human and People's Rights. 8. His Excellency Ms. Adijetu Bareke Fall, Ambassador of Mauritania to Ethiopia and Chair of the Permanent Representative Committee on behalf of the states to the African Charter on Human and People's Rights. 9. Honorable Commissioner Remi Ngoy-Lumbu, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. And 10. His Excellency Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs of the Republic of the Gambia, who gave the opening address. 6. All the statements made during the opening sessions ceremony were available on the Commission website. 7. A total of 805 delegates attended the session, including 118 representatives of state parties, 8 representatives of AU organs, 3 representatives of regional economic communities, 3 representatives of UN agencies, 39 representatives of international and international organizations, 66 representatives of NRHIs, 459 representatives of African and international NGOs, 39 observers, and 24 press and media organizations. 8. The representatives of the following 10 state parties made statements on the human rights situation in their respective countries, namely Algeria, Angola, Cameroon, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Malawi, Mauritania, South Africa, and Western Sahrawis. 9. Representatives of the following 8 national human rights institutions enjoying of affiliate status with the Commission made statements on the human rights situations in their respective countries. These are Sahrawi National Commission for Human Rights, National Council for Human Rights for the Republic of Egypt, National Council for Human Rights of Cote d'Ivoire, Ethiopian Human Rights Commission, Kenya Commission on Human Rights, National Commission for Human Rights and Freedom of Cameroon, National Council of Human Rights of Algeria, and Independent National Commission for Human Rights in Burundi. 10.
35 NGOs with observer status, with the Commission made statements on the human rights situations in Africa. 11, one international organization, the International Committee of Red Cross, which has observer status with the Commission, made a statement. 12, one United Nations body, the Committee on Enforced Disappearance, issued a statement. 13, two state parties, Cameroon and Egypt, exercised their right of reply on the human rights situations in their countries. 14, during the public session, a number of panels were organized on various forms aimed at strengthening the promotion and protection of human rights on the continent. One, panel on the celebration of the United Nations Convention Against Torture and 20 years of the Committee for the Prevention of Torture in Africa. Two, panel on the abolition of the death penalty and security issues. 3, panel on challenges to the implementation of Article 5B of the Maputo Protocol and the launch of the second edition of the Maputo 20 newsletter dedicated to victims of female genital mutilation. 4, panel on forced displacement to mark the 15th anniversary of Kampala Convention. 5, panel on the African Union theme of the year 2024, the right to education. 6, panel on the commemoration of the 30th anniversary of the genocide against Tutsi in Rwanda. 7, panel on the celebration of the Rwanda guidelines. 8, panel on the submission of reports by member states. 9 panel on the African Declaration on the promotion of the role of human rights defenders and their protection in Africa. 15, the Commission took stock of its relations and cooperation with the NHRIs and NGOs and the submission of activity reports by NHRIs and NGOs. 16, in accordance with its resolution on the criteria for granting and maintaining affiliate status with national human rights institutions, the Commission granted affiliate status to the national mechanisms for the prevention of torture for Mauritania and to the National Gender and Equality Commission of Kenya. 17, pursuant to its resolution on the criteria for granting and maintaining observer status for human rights NGOs in Africa, the Commission granted observer status to the following 10 NGOs. 1, Afro Forgiveness. 2, IPSA Association. 3, Tunisia Coalition Against the Death Penalty. 4, Danish Institute Against Torture, Dignity. 5, Center for Human Rights and Democracy. 6, Lawyers for Human Rights. 7, Hope Inspired Foundation for Women and Youth with Disabilities. 8, Rwanda Men's Resource Center. 9, Friends of Angola, and 10, Women's Legal Aid Center. 18. This brings the total number of NGOs with observer status with the Commission to 571, and the total number of NRHIs with affiliate status with the Commission to 38. 19. The Commission presented the status of submission of state parties reports, noting that 13 countries were up to date, 3 countries are in the review process, 8 countries are on 1 report overdue, 3 countries are 2 reports overdue, 4 countries are 3 reports overdue, 17 countries are more than 3 reports overdue, and 6 countries have not yet submitted their initial report. 20. The Commission examined the periodic report 2015 to 2021, the Republic of Mozambique, under the African Charter on Human and People's Rights in accordance with Article 62 of the African Charter. 21. The members of the Commission presented their intercession reports to highlight the activities undertaken in their capacity as commissioners, country rapporteurs, and special mechanism mandate holders. All the reports presented are available on the Commission's website. The presentation of these reports prompted reactions, contributions, and questions from state delegates, NHRIs, and NGO representatives. 22.
During its private session, the Commission examined and adopted the following reports and documents. 1. The Chairperson's report on intersession supervision activities. 2. Update on the study of the impact of COVID-19 on indigenous peoples in Africa and the link between COVID-19 and HIV. 3. Report on the conclusions of the conference regarding the implementation and the national impact of ACHPR's decisions. 4. Report on complementarity between the court and the commission. Discussions on outstanding issues concerning the transfer of communications to the African Court. 5, documents on the simultaneous application of the Commission's 2010 and 2020 rules of procedure. 6, documents on admissibility of periodic reports from suspended African Union member states. 7, reports from the Secretariat on the administrative admission of 4 communications. 8, communications audit narrative report. 9, report on the working group on communications. 10, documents on working methods for coordinating commissioners' intersession activities. 11, report on the working group on specific issues relating to the work of the commission. 12, report on follow-up actions and decisions taken at the 77th ordinary session and 78th ordinary session. 13, report by the chairperson of the Advisory Committee on Budgetary and Staff Matters. 14, document for application for observer status during private sessions. 15, press release on the humanitarian situation in the Gaza Strip. And 16, document on interpretation of Article 59 of the African Charter for Human and People's Rights. 23. The Commission examined the following documents and took note of them for subsequent deliberations. 1, document on the power examined Somuto on its own initiative, violations not alleged by the complainant. 2, document on intercession reports submitted by special mechanisms. 24. The Commission held a working session with the African Child Policy Forum on the conclusions and recommendations of the Pan-African Study on children deprived of their liberty in the situations of armed conflict. 25. The Commission held a working meeting with the Special Rapporteur on Human Rights and Counterterrorism. 26. The Commission held a sensitization and exchange meeting with officials from key ministries in the Gambian government. 27. The Commission examined the following 8 communications. 1, 5 communications on admissibility, with 4 declared admissible and 1 inadmissible. 2, 1 communication on merits adopted. 3, 2 strikeouts. 28. The Commission adopted one country-specific. The Commission adopted one country-specific on the human rights situation in the Republic of Sudan. 29. Commission adopted 3 thematic resolutions. Firstly, resolution on the development of an addendum on data to the state party reporting guidelines for economic, social, cultural rights in the African Charter for Human and People's Rights, namely Tunis reporting guidelines, and 2, resolution on the preparation of the general comment on the rights to development in Africa. 3, the resolution on the appointment of Commissioner Salma Sassisef as the Vice Chair of the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights in Africa. 30, the Commission has decided to hold its 80th plenary session from 24th July to 2nd August 2024. Details of the next session will be made public on the Commission's website in due course. 31. The Commission expresses its sincere gratitude to the state parties, international organizations, NHRIs, NGOs, and all state stakeholders who participated in this plenary session. 32. The Commission also expresses its deep gratitude to His Excellency Adama Barrow,
the government and people of the Republic of the Gambia for permitting the Commission to hold the 79th Ordinary Public Session in the Gambia. 33. The closing ceremony of the 79th Ordinary Session took place on 3rd June 2024, done in Banjul this 3rd day of June 2024. I submit. Thank you very much, Honorable Commissioner Peter Musini Ogana. I now have the honor to invite the chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Commissioner Remi Ngoy-Lumbu, to deliver his statement. Honorable Chair, you have the floor. Je pense devoir le faire ici parce que ce micro-là ne sont pas du tout, ou bien je veux le faire à partir du pupitre ici. Honorable Hussein, procureur général et secrétaire juridique auprès du ministère de la Justice en République de Gambie. Does my canon is good? I will make it from here. Yes, you bring them here. Merci beaucoup. Honorable Hussein Tomassi, Monsieur le procureur général et secrétaire général auprès du ministère de la Justice en République de Gambie, je vous présente le respect de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Distingués invités, délégués des États membres de l'Union africaine, distingués représentants des organes de l'Union africaine, honorable Madame la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, honorables commissaires, en vos mandats respectifs, mesdames et messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et internationales, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales des droits de l'homme, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi, en tant que président, un honneur de prononcer ce discours à la clôture des travaux de notre 79e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, que nous avons tenue de manière hybride du 24 mai au 3 juin 2023, ce jour, ici même à Kololi, en Gambie. Je saisis cette occasion pour réitérer, au nom de l'ensemble des honorables commissaires et à mon nom propre, nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Adama Barrow, et au peuple gambien pour l'accueil et toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à l'ensemble des commissaires, facilités qui ont permis la réussite de cette session. Excellences, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, durant cette session, la Commission africaine a procédé avec toutes les parties prenantes à un examen de la situation des droits de l'homme sur notre continent. C'est un point important sur lequel la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples accorde beaucoup d'importance. Des développements positifs ont été observés dans de nombreux pays, mais il existe malheureusement des défis encore persistants qui ont été enregistrés, dont les plus préoccupants découlent notamment des conflits, de l'insécurité et du changement climatique, avec les conséquences qui s'y rattachent sur la jouissance effective, concrète et réelle des droits de l'homme dans les pays qui ont été affectés par les éléments si haut énumérés. Nous avons également écouté, échangé et apprécié les avancées enregistrées par la République du Mozambique lors de la présentation de son rapport périodique. Conformément à nos pratiques, nos conclusions et recommandations seront développées dans des observations finales qui seront transmises au gouvernement mozambicain aussitôt que cela sera fait. À cet égard, j'invite tous les États partis qui ne sont pas à jour et ceux qui n'ont jamais présenté le rapport, je disais des partis qui ne sont pas à jour,
dans leur obligation de présenter les rapports sur la mise en œuvre des instruments pourtant dûment ratifiés par eux. Je les invite donc à rattraper les retards accusés en soumettant de manière combinée les rapports périodiques en carence de présentation. Comme à l'accoutumée, les panels organisés au cours de la session ont offert aux participants une occasion d'interagir et d'échanger sur des thématiques variées relatives aux droits de l'homme et nous en avons tous tiré des enseignements fructueux. Je voudrais à cette occasion remercier tous les commissaires qui ont dirigé ces panels avec maestria, qui les ont organisés. Je n'oublierai pas non plus de remercier les panélistes qui nous ont rejoints dans cet exercice académique d'échanger avec notre continent sur des questions majeures qui concernent les droits de l'homme. Les assises de cette session ont également offert l'opportunité aux participants d'interagir avec les commissaires à l'occasion de la présentation de leur rapport d'activité durant l'intersession en leurs différentes qualités de commissaires et de titulaires de mécanismes spéciaux. Des recommandations ont été formulées au cours de cet exercice par les différentes parties prenantes sur les divers sujets traités au cours de la session. Mon souhait le plus ardent, c'est de voir ces recommandations être suivies, parce que les exercices que nous faisons n'ont pour résultat que des recommandations. Il faut les suivre et voir comment nous pouvons répondre aux préoccupations qui sont soulevées par les individus, par les citoyens africains, les bénéficiaires, en tout cas les premiers bénéficiaires de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui nous a été léguée par des pères fondateurs. La Commission a également examiné plusieurs points au cours de sa séance privée qui s'était achevée hier, dont les détails ont été listés tout à l'heure dans le communiqué final qui vous a été présenté par l'honorable commissaire Lita Musini Ogana. Plusieurs décisions ont été adoptées par la Commission à travers notamment l'adoption des résolutions pays, des résolutions thématiques et dans des décisions sur les communications examinées. D'autres résolutions n'ont pas pu l'être. Il gagnerait encore à être mûri davantage et à revenir sur la table des honorables commissaires pour être représentés afin qu'ils puissent davantage éclairer leur religion sur les différentes thématiques qui ont été proposées. Excellences, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée le thème de l'année de l'Union africaine pour l'exercice 2024, qui est, je cite, « L'éducation en Afrique au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, un apprentissage inclusif de qualité et pertinent pour l'Afrique. » Il sied de nous rappeler que la mise en œuvre effective du droit à l'éducation appelle plus de détermination et requiert des États parties un engagement et une volonté politique plus renforcée, ainsi que la contribution de toutes les parties prenantes en vue d'une synergie et d'une collaboration accrue entre tous les acteurs concernés et à tous les niveaux. Excellences, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, au nom de mes collègues commissaires, permettez-moi d'exprimer à nouveau notre gratitude collective à chacun des représentants des États parties, des organes de l'Union africaine, des organisations internationales et intergouvernementales, des institutions nationales des droits de l'homme et de la société civile qui ont pris part à cette session et pour vos précieuses réflexions et contributions aux différents points inscrits à l'ordre du jour. Je ne vais pas le cacher, la participation des parties prenantes n'a pas été au rendez-vous au cours de cette session, sans doute parce que
la Commission est en train de s'essayer à ce format hybride de ces réunions, format qui ne montre pas ses performances jusqu'à maintenant. Votre participation régulière à nos travaux dénote de l'engagement et de l'intérêt constant que vous avez pour la question de l'effectivité des droits de l'homme qui doivent vous être reconnus, mais également de votre soutien au travail que mène la Commission en vue de s'acquitter du mandat qui lui a été confié en vertu de l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À mon nom personnel, je voudrais remercier tous mes collègues commissaires pour leur engagement malgré les conditions difficiles et leur dévouement pour la cause des droits de l'homme sur le continent, malgré les multiples défis auxquels ils font face, notamment le manque de ressources financières pour financer leurs activités. Ces ressources, nous ne cesserons jamais de demander aux États partis. Ces ressources sont bel et bien à leur portée et notre souhait, c'est qu'on puisse mettre ces moyens à nos dispositions pour une Afrique que nous voulons, une Afrique forte, une Afrique indépendante, une Afrique libre surtout par rapport aux vents qui viennent des autres continents dans le respect de nos valeurs et de nos traditions culturelles africaines. Je voudrais enfin, parce que je ne peux pas l'oublier, adresser mes remerciements aux vaillants fonctionnaires de notre secrétariat qui, sous le leadership de Madame Abiola Idou Ojo, secrétaire exécutive par intérim, fonctionnaires qui n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement des travaux. Mes remerciements ne seront pas complets sans mentionner les héros dans l'ombre, les interprètes, les traducteurs et ces nombreux techniciens qui se sont affairés, qui ont mis la main à la pâte et qui ont rendu possible la communication au cours de nos travaux. À la République de Gambie et en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, je voudrais simplement réitérer la demande que je leur avais faite. Sur ces terres de la Gambie, il y a un grand défenseur des droits de l'homme, Jawara Kairaba, qui est un des pères fondateurs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous aurions aimé que la Gambie puisse, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, emboîter le pas et offrir à l'Afrique une belle loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme qui pourrait également servir de modèle aux autres pays qui craignent, parce qu'ici aussi, il existe une grande figure pour l'Afrique, une figure respectable. Nous pouvons, une autre manière d'honorer sa mémoire, c'est d'offrir cette loi aux citoyens gambiens qui se sont battus pour que s'installe dans ce pays un état de droit. Excellence, Monsieur le représentant du ministre de la Justice, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, et conformément au Wolof, qui est une langue ici, il ne me reste plus qu'à dire Djerejef et merci beaucoup. Thank you very much, Honorable Chairperson, for your statements. It is now my pleasure to invite the Honorable Solicitor General and Legal Secretary of the Republic of the Gambia, Honorable Hussein Tomasi, to deliver the closing statement on behalf of the Attorney General and Minister of Justice of the Republic of the Gambia, and to declare the 79th ordinary session of the Commission officially closed. You have the floor, Honorable Solicitor General. Thank you very much, Madam Executive Secretary of the African Commission. Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Remi Ngoy Lumbu, the Honorable Vice Chairperson of the African Commission, the Honorable Janet Sala Ramatullah Njai, Honorable Commissioners of the African Commission, Excellencies, members of the Diplomatic and Consular Corps,
the Executive Secretary of the African Commission, Excellency Madam Abiola Ojo, distinguished representatives of international organizations, distinguished representatives of national human rights institutions, distinguished representatives of non-governmental organizations, distinguished invited guests, distinguished ladies and gentlemen. It is indeed my pleasure to make these closing remarks on the occasion of the 79th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights on behalf of the Honorable Attorney General and Minister of Justice, the Honorable Dauda A. Jallow, who is presently out of the jurisdiction and has delegated me to be with you here. Allow me from the onset to express the Gambia's commitment to human rights and its pride in hosting the Commission for the last 35 years. As we are all aware, the Commission is the first regional human rights institution in Africa, and the Gambia is truly honored to be part of Africa's human rights journey this far and beyond. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the 79th Ordinary Public Session, like other predecessor sessions, has been very critical in the promotion and protection of human rights. The session saw mostly the virtual convergence of all human rights stakeholders, states as implementers of human rights obligations pursuant to the African Charter, national human rights institutions as state advisors on human rights, members of the diplomatic and consular corps, civil society and non-governmental organizations as partners in human rights were all very well represented. There is no doubt that the convergence of so many is not just a convergence of participants, but also a convergence of great minds with the sole mandate of advancing the human rights dialogue for the purpose of improving the human rights situation in Africa. As such, I firmly believe that the deliberations that have been undertaken during this session have laid a solid foundation for improved human rights promotion and protection initiatives. States have been reinvigorated to continue upholding their human rights obligations under the African Charter and other related human rights institutions and instruments. Of course, states cannot do this all alone. I therefore call upon all other stakeholders to continue the good work of advocating for the promotion and protection of human rights on the continent. It is only through such collaborative efforts that we can attain the Africa we want and truly live up to the AU Agenda 2063. Excellencies, ladies and gentlemen, you will also agree with me that the session has not only offered an interactive platform, but also a knowledge-sharing platform. Participants have learned best practices from each other. This is highly timely as the Commission and its stakeholders have also succeeded in aligning with the African Union Team of Education for the year 2024. It is worth mentioning that the African Union was established, among others, to promote the unity and solidarity of African countries while also promoting international cooperation. All these grand aspirations of the African Union require a peaceful Africa to be realized. Without the respect and enjoyment of human rights, there cannot be peace in Africa. Conversely, without peace, there cannot be respect and enjoyment of human rights. The Commission is therefore our hope for the realization of a continent where human rights are fully respected and protected. However, its mere existence is not enough. Rather, the Commission's success is dependent
on the unwavering support of its stakeholders. Consequently, we all need to work together as stakeholders of the Commission to translate the mandate of the Commission into reality. The interconnectedness of our mandates as stakeholders is therefore without question. As such, cooperation and collaboration between the Commission and its stakeholders is not an option. We are all partners in this human rights journey, and we have the responsibility of ensuring that Africa creates and maintains a peaceful and conducive human rights environment. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the public sessions, particularly the 79th ordinary session, has served to buttress our partnership in our human rights journey, and it is one of many more to come. The deliberations throughout these sessions were insightful and very productive. Among others, there were reflections on the human rights situation in Africa, consideration of state periodic reports, adoption of resolutions, and considerations of communications, among others. Worth mentioning is that the session has served as a platform to foster strong collaboration between the Commission and the government of the Gambia, represented by its various ministries. The constructive human rights dialogue that has taken place exemplifies not only the important role played by the Commission on issues affecting Africa's development, but also reflects the enthusiasm of relevant stakeholders that participated in ensuring that human rights are a reality enjoyed by all Africans. As we come to the end of the session, we are confident that we have achieved what we set out to achieve. The outcomes of the session will guide future cooperation and collaboration as necessary to ensure full promotion and protection of human rights across the continent. Let me therefore congratulate you all on the work well done over the last 21 days of this session. Your Excellencies, Honorable Chairperson, the end of the session is not the end of the human rights dialogue. It is rather a time to begin preparations for the next session and continue the dialogue. But we should never let the momentum go down and rest on our oars. In conclusion, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I want to take this opportunity to congratulate the Commission, its chairperson, vice chairperson, and all commissioners, the Secretariat, on the successful completion of yet another important session. In the same vein, I would like to commend and congratulate and also express profound thanks to all persons who contributed in making this session a success. In particular, the interpreters, translators, technicians, and other staff. With these remarks, it is now my singular honor and privilege on behalf of the Honorable Attorney General and Minister of Justice, the Honorable Dauda Jallow, to declare the 79th Ordinary Public Session of the African Commission on Human and People's Rights officially closed. I thank you all. Thank you very much, Honorable Solicitor General. And through you, we thank His Excellency, the Honorable Minister. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, this brings us to the end of the closing ceremony for the 79th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. We thank you for your participation and look forward to your joining us again in the next public session. And indeed, you're working with the Commission even during the intercession period in our collective responsibility and pursuit of promoting and protecting human rights in Africa. Thank you all so much. We will now proceed with the press conference, which will take place in this room. And this will be coordinated by Madam Samantha Kambulu. Thank you so much. Thank you, Madam STC. To members of the media,
Samantha, you have the floor. Okay, thank you very much, Chairperson. Perhaps if I can start with the questions, members of the media, you are kindly welcome to pose your questions. Bear, you can start. Your mic, please switch your mic. Yes. Thank you. Good morning. My name is Mbaikor from Star TV. I am directing this question to the Vice Chairperson, Your Honorable Ma'am. My question is, could you elaborate on any key resolutions or outcomes achieved during the 79th Ordinary Session of the African Commission on Human Rights and People's Rights that are expected to have a notable impact on promoting and protecting human rights across the continent? Thank you very much, Bear from Star TV. Honorable Vice Chairperson. Thank you very much. I know he's directed that question to me, but that's a question for the whole commission in terms of the promotion and protection of human rights in the African continent. Yeah. Yes, I was just saying that when it comes to the 79th Ordinary Session and matters deliberated on relating to the promotion and protection of human rights within the continent, certainly is the responsibility of the Commission as a whole, because the whole convening of an ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights is in furtherance of our responsibility for the promotion and protection of human rights within the continent. Actually, the whole agenda of the Commission, starting with the human rights situation in Africa, where member states of the African Union actually make statements to talk about the human rights situation at the national context, in their various national contexts, is all geared towards the promotion and protection of human rights in the continent. National human rights institutions also made statements regarding to work they are doing at the national context regarding to the promotion and protection of human rights at the national context, all geared towards the same thing, promotion and protection of human rights in the African continent. The NGO community also shared with us during the human rights situation in Africa, matters relating to the context and Africa as a continent, not only in the national context, but Africa as a continent. Also, we had the opportunity to deliberate on state reports. The chairperson has informed you that Mozambique presented their state report, which is an accountability tool. It's a tool used by the Commission to monitor implementation of the Charter and other constituent documents of the African Union with regard to what happens at the national context. We will listen to them, ask questions. It's always an interactive dialogue, and then eventually issued concluding observations and recommendations. And the chairperson also alluded to that in his statement. The panels we had also deliberating on various aspects of the Charter, the Maputo Protocol, and our guidelines and soft laws, all geared towards promotion and protection of human rights within the continent. Our resolutions during the closing statements of the chairperson, and also during the presentation of the final communique, I'll refer to the final communique, several resolutions were passed, all speaking to matters relevant to the human rights situation in Africa
And some of them are thematic resolutions. Some of them are actually country resolution. One country resolution we actually passed this year, this session, is the situation in Sudan. We all know the situation in Sudan and how precarious it is. So in short, I can tell you that the whole convening, everything we did within the context of this session, we also did our communications. It's in the final communique. Communications are the complaints that are filed by citizens of the continent, and that's part of our protective mandate. And during the course of this session, we deliberated on and actually concluded several communications. So it's been a very, very hectic, but I must say successful session, all geared towards the promotion and protection of human rights within the continent. Thank you. Thank you, Honorable Vice Chair, members of the media. This is how we'll be proceeding in the next. I'll take all the questions and we will then ask relevant commissioners to answer to those questions. So maybe if I can proceed, Sally, you have the floor. Yes, good morning. It's still morning. Good morning, everyone. And I congratulate you for a successful session. My name is Sally Jaju. I work for the Gambia Radio and Television Services. My question is in line with countries complying and reporting on the situations of human rights in their various countries. I don't know what has been the final resolution by the body to make sure that countries report concurrently, because this is significant for people to know, and also the Commission to work with relevant authorities to make sure that they address the human rights situations in our country. What steps are you going to take to make sure that countries comply to reporting and as well to meet up the international regulations and the continental regulations of protecting human rights situations in their country? I would also love to know the outcome of your meetings with state ministers in the Gambia, the parliamentarians, National Assembly members, and other key partners in promoting human rights issues in the country. Thank you. Thank you, Sally. We've noted those questions. What steps are we taking as the Commission to ensure that countries comply with their state reporting? You've also asked us to shed some light on the outcome of the meeting that we had, sensitization with key ministries in the Gambia. Is there perhaps another question to my sister there from The Voice? The Point, yeah. Apologies for that, from The Point newspaper. I am Jen Casey, sir, The Point newspaper. During your session on FGM, the first week of your proceedings, I've learned that if my memory serves me well, that the Maputo Protocol has not been ratified by few or more African countries. So, and I want to understand, have you guys come up with strategies or solutions that will help countries ratify this to eradicate FGM in Africa? Thank you very much. We have noted your question, which is, what are the strategies that we are employing to ensure that countries ratify the Maputo Protocol? You have the floor. Kindly introduce yourself and the media house that you're representing, then proceed to ask your question. I don't think your mic is on. Good morning. My name is Aret Jata from The Voice newspaper. My question is for the commissioner, the chairperson. So during his statement, he mentioned that there are reports that were not considered, resolutions rather, that were not considered. I would like to know, what are these resolutions and why were they not considered? Thank you, my sister from The Voice. You're posing the question on what are the resolutions that were not considered and the reasons that led to this decision by the Commission. Okay. Any other questions from the floor? Okay. Honorable Commissioners, I think we can start with responding to the question from the GRTS media house on what steps are we taking to ensure that countries comply with their state report. Merci d'abord pour la question. Il faut noter que cette conférence de presse, comme je vous ai dit, ne prendra pas 1 heure du temps, compte tenu des contraintes de temps.
Donc, je vais être bref déjà moi-même sur les deux parties des questions qui m'ont été adressées. Quant à savoir, c'est la question de savoir comment nous nous assurons que les États se conforment aux obligations, à toutes les obligations qui sont les leurs au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'y a aucune assurance. Il n'y a aucune assurance. Je partage avec vous ce que vous savez déjà. La grande maladie au sein de notre organe, et ça, ce n'est pas la Commission, au sein de l'Union africaine, c'est la non-exécution des décisions. Hein. Qui dit non-exécution des décisions dit également le non-respect des obligations des États. La non-exécution des décisions frappe tous les organes, en commençant par l'Assemblée générale de l'Union, qui est l'institution qui réunit le chef d'État, le comité exécutif qui réunit, l'organe qui réunit les ministres des Affaires étrangères, le COREP, l'organe qui réunit les représentants permanents ou les ambassadeurs. Alors, pour les obligations, c'est exactement la même chose. Les États se sont volontairement engagés à mettre en œuvre la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, non seulement dans ses dispositions qui concernent les questions procédurales, comme la présentation des rapports, c'est l'une des facettes des questions procédurales, ou la mise en œuvre des obligations qui découlent des dispositions matérielles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous n'avons aucune assurance. La seule assurance que nous avons, c'est la bonne volonté des États. Or, cette bonne volonté, il faut être patient pour l'avoir, il faut aller la rechercher auprès d'eux, il faut y travailler pendant longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par un coup de baguette magique pour tous les États du monde. Aucune organisation ne peut vous dire qu'il a la certitude que les États qui ont adhéré facilement, qui ont adhéré à leur convention, exécuteront. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous y travaillons tous les jours et c'est ça notre travail. Le jour où on aura la certitude qu'ils appliquent ces obligations de manière intégrale, ça ne sert plus à rien d'avoir une commission parce qu'ils font tout déjà bien eux-mêmes. C'est comme les écoles, hein? Tant qu'il existera des petits-enfants, il faudra toujours qu'il y ait des écoles pour leur apprendre à lire et à écrire. Et ici aussi, tant que les États existeront et que les conventions seront là, il faut toujours des organes de rappel. Et notre rôle, nous ne sommes qu'un organe de rappel. Normalement, ils devaient exécuter eux-mêmes et être en ordre par rapport à leurs obligations. Mais nous le faisons parce que c'est de notre responsabilité. Je voudrais en profiter dans l'intérêt du temps sur l'autre question, je crois, des Voice Newspapers. La question qui a été posée sur les résolutions, c'est la méthodologie au niveau de la Commission africaine. Quand nous nous réunissons, les résolutions qui sont déjà jaunes, si je peux dire, qui sont mûres, qui ont un consensus, nous les adoptons et nous les présentons à l'opinion publique. Mais les résolutions qui gagneraient encore à être fignolées, qui sont encore vertes, qui gagneraient encore à être davantage explicitées, davantage élaborées, celles-là, nous les mettons de côté le temps d'un mûrissement. Prenez l'image que je vais vous donner des fruits que vous avez chez vous à la maison. Certains tardent à mûrir, ils sont encore verts, d'autres deviennent déjà jaunes. Et si l'envie vous prend de manger un fruit, vous commencerez par manger le fruit qui est jaune. Ce sont les résolutions là qui vous ont été présentées. Et les fruits encore verts, vous allez leur donner le temps nécessaire de mûrir pour qu'ils soient également comestibles. Alors, quelles sont ces résolutions? C'est dans beaucoup de sens. La liste serait longue, hein? Mais lorsque vous communiquerez, lorsque vous consulterez notre communiqué final, vous verrez la liste de ces autres résolutions qui viendront un jour lorsqu'ils seront mûrs. Voilà ce que je peux dire. Merci. Samantha, you have the floor. Thank you, Honorable Chair. I think the next. Nous avons eu également un dialogue très positif. J'ai appelé ça, si vous étiez, non, vous n'étiez pas dans la salle, un dialogue de partenariat avec le gouvernement gambien. Pourquoi? Parce que nous devions, après 40 ans de vie commune, nous connaître encore davantage, hein, nous connaître mutuellement, nous connaître quels sont les acteurs clés
les acteurs majeurs du gouvernement. Quand je dis gouvernement, je ne parle pas de l'exécutif, c'est l'ensemble des institutions gambiennes, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif, donc le Parlement, et les organes judiciaires qui étaient tous représentés. De quoi nous avions parlé? D'abord, nous nous sommes présentés à eux. Qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Un organe de l'Union africaine? Qui nous sommes? Des experts indépendants. On n'a pas des mandats gouvernementaux. Nous sommes ici parce que nous sommes des experts. Et quel est le travail que nous faisons? Nous leur avons expliqué l'article 45 de la Charte africaine, que je vous invite d'ailleurs à lire et à divulguer, sur nos différents mandats respectifs. Nous avons exposé auprès du gouvernement les défis qui sont les nôtres pour que nous exécutions notre mandat de manière adéquate. Comme vous le savez, c'est le gouvernement gambien qui nous a accueillis ici, dans ce pays, comme étant le gouvernement hôte. Nous avons un certain nombre de besoins que nous avons exprimés. Nous avons un certain nombre d'inquiétudes que nous avons partagées avec les officiels et de leur part, ils nous ont donné les réponses qui nous ont rassurés que dans les jours à venir, nous et eux, ensemble, nous continuerons à aider l'Afrique. Parce que dans l'appui que nous apportons à l'Afrique des droits de l'homme, il faut aussi y mettre la part du gouvernement gambien qui nous assiste sur la 80aine de sessions que nous avons déjà tenues ici sur le continent, à eux seuls, le gouvernement gambien, sur fonds propres, avec l'argent du contribuable gambien, si je peux dire, m'exprimer comme ça, le gouvernement gambien en a déjà supporté au moins 50%. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il atteindra facilement 50%. Ça, je peux vous le rassurer. C'est ainsi que nous avons, sur une base commune, avec le représentant du ministre de la Justice que vous avez vu tout à l'heure, on s'est convenu d'être que sur une base annuelle, si c'était possible, que nous puissions avoir ce dialogue coopératif avec eux pour que toutes les questions au cours de l'année qui n'ont pas bien fonctionné, qu'on essaie d'améliorer. Et l'ensemble des commissaires ont senti dans le chef du gouvernement gambien la volonté de continuer à appuyer non pas la Commission, mais l'Union africaine pour qu'ils fonctionnent bien. Parce que ce qu'ils font, c'est pas pour les experts que nous sommes, c'est pour l'Afrique des droits de l'homme. En fait. Et à travers ce micro, cette conférence de presse, je voudrais dire à l'Afrique entière, si l'Afrique nous suivra bien évidemment, même si je n'ai pas vu la presse internationale ici, à l'Afrique entière, que nous exprimons notre gratitude par rapport au gouvernement de ce pays pour l'ensemble des choses qualitatives et quantitatives que ce gouvernement a faites au profit de l'Afrique. Voilà. Merci. Samantha, you have the floor. Thank you, Honorable Chairperson. Perhaps the last question that I have here is on the strategies that the Commission will employ to ensure that more countries ratify the Maputo Protocol. Honorable Vice Chair. Thank you very much. That's a question that is very dear to my heart because as the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa, my main and principal responsibility is to ensure that we have universal ratification of the Maputo Protocol in the continent. In fact, we have a campaign that is spearheaded by my mechanism or the Special Rapporteur on the Rights of Women, the SOA Coalition, which is the coalition of all the NGOs that are working for the ratification of the Maputo Protocol, and the African Union Commission Gender Directorate, and it's called the All for Maputo campaign. The All for Maputo campaign is geared towards the universal ratification of the Maputo. And since the campaign was launched, we've been having progressive ratification of the Maputo Protocol. In fact, I would like to inform you that Maputo Protocol is one of the fastest instruments in terms of ratification. And it entered into force very fast as soon as it was adopted in 2003. So I think it's one of the instruments that is being ratified very fast. And we actually acknowledge and commend the states of the continent that have ratified the Maputo Protocol, but we are not satisfied. We want to make sure that it is universally ratified. And what do we do? Currently, as I indicated during the panel, 45 countries have ratified, and we have 10 more countries to go, and we're working very hard in terms of ratification. So what do we do? What are the strategies we employ? It will interest you to know that since I took over the responsibility of the mandate of Special Rapporteur, 3 additional countries. At the time, it was about 42. Now we have 45.
3 additional countries had ratified the protocol, and this is Sahrawi Arab Democratic Republic, South Sudan, and the last being Botswana. And this was all due to strategies that were employed in terms of having promotion missions. After the promotion mission in country, we go in country and raise awareness about the importance and the relevance of the Maputo Protocol. As you are all aware, it's one of the most progressive instruments when it comes to the promotion and protection of women's rights, not only in Africa, but globally. So we raise awareness at a national context. After those promotion missions, like I said, 3 additional countries have ratified. This year, we have on my agenda and the agenda of the partners in the Alpha Maputo campaign to go in country to other countries to raise awareness of the relevance and significance of the ratification of the Maputo Protocol. And I think one of the things that we do, in fact, just to add on to the points made by the chair with regard to the state reporting, one of the things we do, whenever we have our ordinary sessions, we always have a dedicated session on state reporting. And one of the items we have there, apart from the reporting under the charter, we also have reporting under the Maputo Protocol, reporting under the Kampala, all the other instruments that are actually in force. So it's a standing agenda item of the ordinary session where we call on states to ensure that they report, and those that have not ratified, we ensure that they ratify. So this is the strategy that we employ. In the national dialogue that we had with the Gambia also, this is not only unique to the Gambia, just to make it underscore. This is something that will happen with every other member state of the African Union. And when we engage states, we also raise awareness about outstanding issues, places of concern, reporting, ratification, because apart from the Maputo Protocol, there are other instruments of the African Union that we're interested in ensuring that they're ratified and that they're able to enter into force. So these are some of the things that we do in terms of work we do in terms of the ratification of the Maputo Protocol, because we believe that the Maputo Protocol, being the most progressive, should be available to every woman and girl within the African continent. And that is why we do all we can to ensure that it is universally ratified so that every woman and girl within the continent can make use of the instrument to claim their rights at the national level and before the African Commission or any other human rights mechanism of the African Union. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Vice Chair, for that comprehensive feedback. Honorable Chair. Non, ce que je voulais dire pour la suite de la conférence de presse, parce que la commission est un organe qui traite de beaucoup de thèmes, j'aurais aimé que les 4 ou 5 questions qui restent concernent aussi les droits économiques, sociaux et culturels, la torture, la peine de mort, les groupes vulnérables, les personnes handicapées, parce que ils doivent avoir une vue générale de la situation des droits de l'homme sur le continent, plutôt que des vues situées sur certains thèmes. Ça va? Invite nos amis journalistes à poser aussi des questions sur ces matières, parce qu'ils ont de l'expertise autour de la table. Il y a des commissaires qui sont spécialistes de ces domaines qui leur donneront des informations. Et comme c'est un exercice que nous ne faisons qu'une fois ou 2 fois l'an, il faut en profiter pour poser ces questions-là aussi. Thank you, Honorable Chair, members of the media. Our chairperson is asking you to take this moment to speak to some of the thematic areas that the Commission works on. So I'll take this last round of questions. For you to truly engage some of our commissioners that are also in the room and ask the important questions that you perhaps might have heard that were burning, because this is an opportunity, as the Honorable Chairperson has said, that you only have twice in a year. So I see my brother there from Star TV already has a burning question. Perhaps, can we take your question? Yes, good morning once again. I prepared 2 questions. One was what the chair just said, but we were told that we have 1. The second question that I have is, in
In light of the ongoing human rights challenges in various regions of Africa, what specific initiatives or strategies is the African Commission on Human and People's Rights planning to undertake to address these pressing issues and enhance the enforcement of human rights standards in the future? No? Okay, thank you. Okay, Mbe, I don't think I got your question. Your question was, what are the strategies that the Commission has to address the ongoing human rights violation in the continent? Am I correct? Okay. Perhaps maybe any other questions from members of the media? Sally? Well, this has to do with insurgencies. Let's take Nigeria, for example. For the past couple of months, a lot of people have been abducted in the northern part of Nigeria, which continues to be a violation of human rights in many countries, not only Nigeria, but countries that are battling with insurgencies. What do we expect from the Commission? Or have there been any discussion during the session about issues on that, where people have been denied their human rights of movement and the like, because they fear that their lives are in danger at certain places? Have you also talked about migration issues, especially on irregular migrations? We have been getting some unconfirmed reports from certain parts of the continent, especially en routes where most African citizens will take to go through the Sahara Desert and the back way. Many of them do suffer a lot in other parts of Africa. Have you deliberated on their plight, and what is the Commission doing to make sure that certain African countries treat their fellow Africans in the most highly human way as they embark upon some of these journeys? Those are my questions. Thank you, Sally. If there aren't any, are there any other questions, perhaps? Okay. So those are the two questions, Honorable Chair. Is there another? Sorry. Yeah, my name is Edward Francis Dalia, a reporter of Dynaco. Considering the widespread of corruption in Africa, we see that corruption links to human rights violation, as if resources are not used perfectly in things that should be used on. That is a massive corruption, and it impacts the rights of individuals. So I learned that the Gambia have come step forward to pass a bill, which is the anti-corruption bill, which is now an act, but the commission is yet to be set. And the Human Rights Commission was here in NRHC. They were here to give some of their challenges and the way forward of what they plan to do. So what is the commission doing in line of fighting corruption in Africa? Thank you, my brother. Okay. From Dynaco Media. Okay, I think that perhaps maybe will bring us to the close in terms of the question. Okay. Honorable Chairperson, we'll take those three. If there are any other questions, I think we can engage with those after the press conference. The first question was strategies to address the ongoing human rights violations in the continent. Mais ce que je veux vous proposer, hein, cette question de stratégie existe déjà d'ailleurs parce que ça fait partie de la première question qui a été posée par la première organisation. Je disais que la première question qui a été posée par la première organisation concernait ces stratégies-là. Vous vous posez la question en matière de corruption. C'est vrai, vous avez raison, la corruption a un lien avec les droits de l'homme. Les pays qui sont corrompus diminuent leurs ressources pour mettre en œuvre les droits de l'homme. Plus les gens sont corrompus, plus les gens
plus les droits de l'homme, les fonds qui devaient être alloués aux droits de l'homme sont minorés. Et dans ce cas-là, c'est la population qui subit des problèmes. Au sein de la commission, nous travaillons toutes ces questions. Nous avons des études sur le flux financier illicite qui existe. Nous avons des études sur la corruption qui existe. Et vous êtes au courant que cette question, même si elle n'est pas directement liée à la corruption africaine des droits de l'homme et des peuples, mais nous avons tout un organe, si vous le savez, l'Anti-Corruption Board, qui joue un rôle très important au niveau de l'Afrique parce que c'est eux qui conseillent l'Union africaine en matière de lutte contre la corruption. Et nous, lorsque la corruption a un lien avec les droits de l'homme, on ne se croise pas les bras. Nous faisons des efforts pour démontrer à la face du monde comment la corruption impacte sur les droits de l'homme. Consultez notre site Internet, vous êtes en Gambie, et vous verrez, si vous n'avez pas l'étude, le secrétariat, voyez le secrétariat, ils vous remettront une excellente étude qui a été faite au niveau du groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels. Je crois que cette étude, c'était lorsque le président Solomon et l'honorable commissaire Solomon Aile Derso étaient présidents de ce groupe. Vous verrez cette étude sur le flux financier illicite qui a été élaborée conjointement, je pense, avec l'Université de Pretoria, si je ne m'abuse. Alors, je voudrais vous dire un petit mot sur cette question des migrations. Si vous aviez suivi aussi l'honorable commissaire, professeur Selma Sassi, lorsqu'elle a présenté son rapport d'activité intercession, elle est revenue sur cette question. Les routes migratoires existent en Afrique, ces routes passées par la Méditerranée, yeah. Aujourd'hui, ils prennent la route la plus dangereuse, celle de l'Atlantique. Et vous avez suivi également le gouvernement de Gambie dans une de ses interventions. Ils ont dit, vous n'étiez pas là, mais je peux vous dire que quand nous avions eu la conversation avec eux, ils ont dit effectivement, il existe aussi des routes parallèles qui sont utilisées parce qu'au nord, c'est devenu bouché, c'est devenu complètement bouché. Les gens commencent à utiliser la route de l'Atlantique. C'est la plus dangereuse d'ailleurs, parce que là, c'est l'océan. Et l'océan est beaucoup plus dangereux à franchir, à aborder, à mater avec des embarcations de fortune que traverser la Méditerranée. Comme vous le savez, la Méditerranée, elle n'est pas aussi méchante vis-à-vis de ces embarcations. Elle est méchante, mais je n'ai pas dit que j'encourage ça. Mais le danger, s'il faut comparer les deux, il est beaucoup plus grand du côté de l'Atlantique que du côté de la Méditerranée. Maintenant, vous dites le traitement de ces migrants. Voici l'opinion que je vais vous donner. Beaucoup de gens pensent que la migration, elle est légale. Donc, la migration, c'est une possibilité qu'on vous donne. Sauf s'il y a libre circulation des biens et des personnes dans un territoire déterminé, quelqu'un peut quitter un État A vers un État B. Vous le faites dans la zone CEDEAO. Vous avez la libre circulation des biens et des personnes au niveau de la zone CEDEAO. Ça ne pose aucun problème. En ce moment-là, l'immigration, elle est légale parce qu'il y a un traité, il y a les textes qui les couvrent. Mais entre nous et les groupes, il n'y a pas d'immigration légale. L'immigration, elle suit les canaux, les règles qui existent. La demande d'un visa, c'est la seule chose que moi je connais pour pouvoir y aller. Or, dans ce cadre-là, les gens veulent forcer les choses. Vous allez le forcer comment? Vous vous retrouvez en Égypte, en Libye, en Tunisie, vous vous retrouvez en Algérie, vous vous retrouvez au Maroc, ou parfois en Mauritanie, qui est un peu plus bas, mais ça reste un pays du Nord. C'est pour ça que je le cite. Ça fait problème. Ça fait problème. Ces pays-là ne peuvent pas vous laisser passer et aller de l'autre côté. Là, ce n'est plus de l'immigration légale, ça devient de l'immigration barbare. Maintenant, nous en avons déjà discuté au niveau de la commission. Comment on fait avec l'honorable commissaire Selma Sassi? Les États du Nord méditerranéen ont signé des accords avec l'Union européenne pour pas qu'on fasse passer les immigrants illégaux. Je n'ai même pas de critiques à faire sur ces accords. Ces États sont souverains de signer ces accords pour freiner l'immigration légale. Mais ce que je peux simplement dire en tant que président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, lorsque les gens se retrouvent sur ces territoires-là et qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas traverser, ils gardent quand même leurs droits fondamentaux au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils doivent être bien traités, ils doivent voir leurs droits tels qu'ils figurent dans la Charte, ne pas être violés et être, si possible, en capacité d'être rapatriés dans leur propre pays et retourner chez eux. Problème, il se pose toujours un problème. Les choses ne sont pas aussi faciles qu'on peut le penser. Les États se retrouvent parfois avec des individus sans pièce d'identité.
quelqu'un qui fait de l'immigration légale, il est en train de partir illégal sans passeport ni aucun titre de service, enfin aucun titre de voyage ni aucun document d'identification. Vous allez le rapatrier vers où? C'est là où commence à se poser le problème. Vers nulle part. Et vous allez gérer ces gens chez vous pendant longtemps. Ça finit aussi par lever les populations locales qui vivent cette situation chez eux. Il faut comprendre aussi les choses de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir ensemble. Il faut s'asseoir ensemble et dire aux États qui freinent ces gens pour aller en Europe ce qu'il y a lieu de faire. Parler aussi à ces personnes, accéder à eux pour leur dire, vous courez un risque pour vous-même. Le mieux, c'est de rester dans vos pays, d'où l'importance de lutter contre la corruption, de respecter les droits de l'homme dans nos pays, parce que nos jeunes, dans tous les pays d'Afrique, ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. On leur a montré une voie. Allez à l'école, étudiez, terminez, vous serez formés, éduqués, vous aurez du travail. Mais il n'y en a plus le travail pour les gens. Et les gens doivent vivre. Ils vont chercher le lendemain meilleur partout où ils peuvent, mais il faudrait que ces choses-là puissent être bien réglées. Je vous inviterai à prendre le contact de Mme Selma Sassi pour approfondir ces questions. Elle vous dira encore beaucoup d'autres choses que moi je ne connais pas et qui sont utile pour vous. Je ne fais que survoler la question pour vous donner le début de réponse par rapport à cette problématique. Maintenant, vous parlez du Nigeria, la question des insurgés. Pas grand-chose à vous dire aussi sur les insurgés dans ces pays-là. Vous savez, les pays connaissent beaucoup de choses sur le plan interne. Il y a des gens qui se rebellent contre les gouvernements respectifs, ce que vous appelez les insurgés, mais nous sommes solidaires au principe de l'Union africaine. Et ce principe, c'est unconstitutional change of government. Nous ne pouvons pas aller en dehors de ce principe. Il faudrait que les choses se passent de manière démocratique, compétir à travers les élections libres, régulières et indépendantes pour pouvoir accéder au pouvoir et arranger un pays. C'est la seule façon pour nous aussi, au niveau de la Commission africaine, d'apporter notre concours. Donc, nous ne soutenons pas les insurgés. Qui plus est, nous ne reconnaissons même pas le gouvernement, ce n'est pas de notre pouvoir. Tout ce que nous demandons au titre des droits civils et politiques, c'est que les élections se tiennent dans un pays de manière libre, honnête et indépendante. Et dernière question, c'est je serai complété par n'importe qui de mes collègues, parce que mes réponses ne sont pas holistiques. Je n'ai pas l'intégralité de la connaissance sur ces questions. Mes collègues pourraient aussi me compléter. Stratégies que nous faisons pour faire face aux violations des droits de l'homme. Les stratégies sont nombreuses. Les stratégies sont nombreuses. Et sur la question du Nigeria, ma secrétaire m'aide, la secrétaire exécutive m'aide en disant qu'il y a des discours qui sont faits par il y a des statements, des press statements made by the country rapporteur of Nigeria. If you can consult our website, you will see inside there is some press statement in which he is talking about this issue of Nigeria and the internal situation in Nigeria with regard to the thematic the question that you raised. And secondly, we have a working group on countering terrorism. We have a special mechanism who is working on this issue of terrorism, human rights in conflict situation. We can also go and see the outcomes of that special mechanism. You will find some key elements concerning Nigeria and other countries that are in the same situation. But for us, for the moment, let me tell you that for all those questions, you can have other elements from the vice chair. She wants to say something, and commissioners are also ready to tell to you some small key elements that you can use once we'll come to you to report our press conference to your via your media. Thank you very much, Madam Vice Chair. You have the floor, and any commissioners who want to speak can take also the floor on this matter. Thank you very much for me. This is, for me, the end of my statement. Thank you very much, Chair. And in addition to the issues raised by the chairperson, I would like to just address generally the question of the strategies we employ with regard to addressing the violations of human rights within the continent. I think this is very important.
And like this touches all the commission as a whole, and the mechanisms and the strategies we have in terms of addressing human rights violation within the continent. I think we've talked about the issue of promotion missions, where we go in country and monitor the situation on the ground. We've also mentioned, when the chair was talking to you, talk about the different mechanisms. We have different mechanisms touching on various thematic issues relevant to the African Charter on Human and People's Rights, the Maputo Protocol, the Kampala Protocol. Every rights violation that you have in the continent, there's always a thematic working group or a special rapporteur. Like I'm the special rapporteur on the rights of women. We have several other special rapporteurs working on those issues. But it may also interest you to know that in the African Commission, each and every commissioner is allocated 5 countries to monitor the human rights situation in those countries. The continent of Africa, 55 countries, is distributed amongst commissioners. So you have commissioner rapporteurs responsible for each of those countries, and they monitor the situation on the ground. And in the process of doing that, when there's an issue on the ground, we can issue an urgent letter of appeal to the head of state based on allegations that come to us. There are allegations at that stage. So we write to the state and we offer the state the opportunity to respond to us relating to those allegations. Also, when there are gross and massive violations, we issue press statements to address the issue at hand and addressing the violation that may have arisen. So this is the way we organize ourselves in monitoring. So beyond sitting in our sessions, which are 4 in number, and only 2 of them, like the chair has indicated, are public sessions, we also have our intersession activities. Each and every commissioner has intersession activities. So our work does not end with the session. As soon as the session ends, we have our roadmaps to monitor the countries we have responsibility for, to work on the thematic areas we have responsibility for. That is why at every public session, and I want you to pay attention to that and go to our website, at every public session, we have what each commissioner will present his or her own intersession activity report. And the intersession activity report will consider your work as a commissioner, your work with regard to your mechanism, your work with regard to the countries you have responsibility for. So these are strategies we have. So I will actually encourage members of the press to develop the habit of visiting our website. It's a repository of knowledge. You can find a lot of information on our website. In fact, it might be useful to go to our website and look at what is there even before you attend a press conference, because it's always good to attend a press conference with the knowledge, on the basis of having knowledge, then you can interrogate based on the knowledge that you have. But this is the way we work, and this is how we actually monitor. Just to add the issues that has been raised by the chair. And this session, as we mentioned, there was one country resolution addressing the situation in Sudan. You all know, if you're following the media, you are aware of what is happening in Sudan. So this particular session, we issued a specific resolution to continue, and this is not the first resolution. We've been issuing several resolutions on the situation in Sudan, monitoring the situation in Sudan. And the country rapporteur of Sudan is here. We've been working together in collaboration, because you all know whenever you have conflict and crisis, the vulnerable are the people who suffer. And the vulnerable include the women who are subjected to all sorts of violations. So these are some of the instruments we have and the mechanisms you have to monitor and address human rights violation within the African continent and each and every country in Africa. There is no country here, there is no stone that will leave unturned. Each and every country in Africa has a dedicated commissioner. And we work closely with civil society and people on the ground, because we are not present in all the countries. Remember, we're 11 commissioners, there are 55 countries. Our headquarters is in the Gambia. We're all independent experts from our various countries. So we work in close collaboration with the citizens and the NGO community on the ground, who will actually help us to highlight violations happening on the ground. And once we are aware of something, rest and be assured we always act using the instruments we have that we have just highlighted too. Thank you. Thank you, Honorable Vice Chair. And with that, allow me to bring this press conference to a close. Thank you, Chairperson Remingoy. Thank you, Vice Chair. Thank you to the STC. Thank you to our commissioners in the room, the Secretariat, and our translators. Members of the media, allow me to thank you for joining us. We appreciate your presence here, and we appreciate the central key role that you play in us engaging citizens. We will be sharing the final communique with you. Please kindly join us for lunch. We thank you for your presence.
And we hope to see you at our next ordinary session. Thank you very much. मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे दूसरा दिया।